Kamoja ngoja kuitwa sikuitwa. Nikaona nimekaa home 3 months kuona hapa life. Home pay nimeleki. Nikaamua tu nikarudi Nairobi na nikaenda kwa hiyo church. Kufika pale sikuwa najua nimefanya makosa gani, kwa sikuwa nimefanya anything. Nilifika pale nikafukuzwa. Yes, nikafukuzwa penye nilikuwa na shiriki na ninaishi hapo. Nikauliza ni nini na happen, hakuna kitu naambiwa. Church elders waniambia anything, pastor pia haniambii anything. Cause ni church yenye pastors wanakuja wakibadilishwa. So wanasema tu kijana hatutaki kwa hiyo church hapo. Sasa nashangaa ni nini nimekosa. So kuna siku nakumbuka nilifungiwa mpaka nje ya gate, vitu zangu zikarushiwa juu ya gate. Nikarushiwa vitu ndani ya church, yes. So hello guys, it's a girl Fehima. Hello guys, it's a girl Fehima. Na leo niko maeneo fulani. So guys, vile unaona tunaendelea kugrow, kamwaka kanatupeleka tu vizuri. So guys, kama hujasubscribe kwa channel yangu, fika pale usubscribe na usisahau na kupiga kengele pale. Kama kawaida, kila siku nakuwa na guest, na waletea guest anatupea story yake, life story yake pale. Life story yake inaelimisha wasi hapa nje. So guys, acha tualike mgeni wetu wa leo tusikie story yake, atuambie majina yake, atuambie kwenye ametoka na atuambie story yake. Hello, sasa. Ya, unaitwa nani? Majina mimi naitwa Sikusoma ni Kare. Ya, mimi ni mkazi wa huko Mbakasi. Ya, lakini nyumbani ni Kitale. Mimi ni Mluya. So boss, ningependa uanze kutupea story yako pale, nataka kushare story yako na sisi. Okay, yeah. Nafikiri kwa sababu it's a good opportunity kuweza kuipata, it's a good platform maybe na your story yangu inaweza inspire mtu mahali. Yeah, because unapata sisi like young people we go through a lot in life. Unapata most of us maybe the young people they give up. But kupata mtu mwenye ako na story inaweza ku-inspire, I think inaweza ku-encourage mtu. Yeah, at least akajengeka na akawa na positive thoughts. Yes. Yeah. So, ningetaka sasa uanze kutuelezea kwa undani sasa. Okay, maybe nianzie mwisho nikirudi mwanzo ama kwanza mimi kazi nafanya I work as a forex trader. Yeah, hiyo ndio kazi nafanya kwa saizi. So some years back nimekuwa under employment, I think close to 10 years hapa tu Nairobi, and most of the work nimefanya nimekuwa work as a driver. But going now back to the beginning of my story penye nataka kushare na kuinspire wase. Mimi the first place I didn't go to high school, nilisoma mpaka class 8. And when I was still in primary school nikiwa class 7 hapo hivi, my parents wali separate. My dad remarry then akatuondokea, so tukabaki na my mom. So life ikakuwa very hard. So like mimi nikiingia class 8 kusoma sasa ilibidi nikisomesha mimi mwenyewe because my mom was a housewife na hakuwa na any place penye alikuwa na generate income from. So ikabidi sasa mimi kama kijana na mimi kijana mkubwa kwetu, ikabidi nichangamke niangalie nini naweza kufanya. Yeah, so wakati nilijoin class 8 sikuwa hata na pesa za kulipia exams za KCPE. So what I did ilibidi niache shule kidogo kwanza nikaenda kwa vibarua. So what I used to do, nilikuwa naenda kufanya kazi ya sand mining. Sand mining ni kitu watu wengi hawaelewi venye nafanywa, lakini kazi yenye unachimba udongo unaosha. It happens kwa swamps. Ndio unaosha alafu unapata mchanga and then you sell. Ni mchanga inatumika kwa construction. So nilienda kwanza wakati nilijoin class 8 nienda tu nikafanya exam ya index number, then nikaquit shule for 1.5 terms ndio niweze kufanya vibarua nipate pesa za kujinunulia uniform, vitabu, kulipia that exam. So tukifanya exam I was index 5 and after that nikaja shule
nikarudi kufanya vibarua. So nilirudi shule second term ikiwa katikati. So basically class 8 nilisoma term moja na nusu, and then tukifanya exam nilimatch to be the best boy. I was in second position. Yeah, na nilipata 317 marks. Yeah. So I was the first boy in second position. Alafu nikapata barua ya provincial school. Moja ilikuwa inaitwa St. Mark's Cherengani Boys na nyingine ilikuwa ni St. Anthony's Kitale Boys. But unfortunately my dad, because alikuwa ametuondokea, si kuendelea kuweza kusoma. Yeah. So by the way, those schools right now they're national schools. So nilikuwa nimepata qualifications zenye ningekuwa najivunia saizi as a person mwenye alisomea national school, lakini I didn't get such privileges. So my academics zikaendia hapo kwa class 8. Then from there, after about 1 year nikiwa home, that was now in 2004, my dad akaangalia the way I was idle, akaniambia nitoke home, akanituma Kakamega Western. That's where kuna my step sister alikuwa anaishi huko, she was working as a banker. So akaniambia, akaongea na huyo sis, akaniambia niende nikae kwake nijifunze kazi ya kutengeneza magari. So nikatoka home Kitale nikaenda Kakamega. Kufika kwa my sister sasa nilikanea about 2 months, but the moment I landed at her place, so she took advantage of me, akanigeuza, akanifanya sasa nikakuwa houseboy. So nilikuwa, yes, na huyo ni mama mkubwa because my dad ako na 3 wives, so my mom is the second wife. So sasa huyo sister akanigeuza nikakuwa houseboy. So I used to wake up at 4 in the morning. Ninaamka 4, ninatayarisha watoto wake kuenda shule. Walikuwa wanaenda mara mbili na nilikuwa na hizi Nissan za matatu. So ndio nilikuwa zina drop watu hii shule asubuhi. So kuna wenye walikuwa wanachukuliwa kwanza, watoto watatu, au walikuwa wanatoka kwa nyumba around 5:30. So I used to wake up by 4, niko up, I prepare their breakfast, niwaoshe, niwaprepare wakunywe chai waende shule. Then kuna yule mdogo sasa yeye alikuwa anachukuliwa anapelekwa shule 6. Huyo ni prepare pia at around 6. Nikimaliza apelekwe shule, nikitoka pale nirudi kazi ya kwanza kusafisha nyumba, nimalize hapo nichote maji, ndio kuchota maji, naenda kutafutia ng'ombe nyasi, na ninatumwa mbali sana kwenda kupata that napier grass. So nilikuwa naenda nikirudi at around 8 pm na ndio katakatia hiyo ng'ombe nyasi. Ninakatakata, ninaitayarishia, naacha ikikula. You go back to the kitchen, you want to get some breakfast before you go to the garage. Now penye nilikuwa nafunzwa kazi ya mechanic with my cousin, unapata breakfast imeisha, there's nothing. So I have to go spend my day hungry huko garage, na huko there's nothing like food unapatiwa. Yeah, so that was my life. So it was a very abusive situation that I went through. So I tried my best to survive, and that was my life for about 3 months. Ikafika mahali one day nikamka asubuhi nikafua nguo zangu. I think it was on a weekend. Ndio ni rush niende garage. So the moment she saw that nimefua nguo zangu na nimeacha nguo za watoto wake, akaniuliza, why are you using my soap? Why are you using my water? You are eating my food, you are under my roof, you cannot even share watoto wangu nguo zao. So I think it was just a way ilikuwa ya kutafuta kunitoa kwake. So she really got angry na akawa anataka kunirudisha home. So kuangalia kwamba atanirudisha nyumbani na mimi sikutaka kurudi home kwa sababu najua nikirudi nyumbani I'm just going to suffer. I was very intentional about this life, so I really wanted to make it. So nikatoka kwake. Wenye alikuwa na plan nyumbani nikahepa. So I went to live with one of her biological brothers. Hata pia alikuwa amevurugana kama amemfukuza tena kwake. So I was the second lot. Yeah, so nikatoka kwake nikaenda nikaishi na my brother for about a month nikiwa nakuja garage pia. So after 1 month kazi yangu akaona there's nothing much that is happening here because we alipiwi school fees. Hakuna hapo tu hapa, he's learning for free, yeye pia akanifukuza. So nikapiga hesabu niko na the next thing nitafanya, maana watu sasa wote maana wamenikataa.
I need to think of something else I can do to make sure that my life will be progressing. Yeah, so nikawachana story ya garage, nikaanza kutafuta vibarua. Nikapata jamaa was paying me 120 shillings per day. Nilikuwa nabeba maram na wheelbarrow, naipeleka distance around 2 kilometers, and I used to begin at 7 asubuhi mpaka around 6:30 jioni. So my pay was 120 shillings. So I did that for about 2 weeks, nikapata transport. Then from there I decided to come to Nairobi because my uncle was living in Nairobi and he was a mechanic. So nikajiambia I'll come to Nairobi nikuje niendelee kujifunza kazi ya mechanic. Yeah, so after that around 2 weeks nikapata, yes, I had around 1100, around 1200 shillings. Yeah, so that's what I used for transport nikakuja Nairobi, and actually sikuwa nimealert my uncle in advance. Yeah, it was something that was so impulse, lakini he was welcoming. Nikajipanga na nikakuja Nairobi, nikaanza kuishi na yeye. So kufika Nairobi pia, I thought maybe things were going to be smooth, and I thought the way, people who live in Nairobi, everything is like classy and they live a good life, everything is available. The first thing wakati alikuja kunichukua, he was living in a slum. He had never encountered hiyo maisha kuishi kwa slum na like what really happened. So I was shocked. Nilikuwa na, hey, if this is what life is really like here in Nairobi, I think maybe I should just go back home. Fortunately or unfortunately, I didn't have any extra cash with me, so ilibidi nivumilie tu na ni dance to the tune. Yeah, so I lived with my uncle in Mathare. Sasa mimi nilikuwa najua nimetoka kwa shida venye nimetoka Kakamega nimekuja Nairobi. Kuja kufika Nairobi sasa, bibi yangu naye sasa akawa mwingine. Like unaona, ningali kijana mdogo, hata sijapata ID, like profession ya food was so difficult, because ilikuwa inabidi natoka na my uncle tunaenda kwa hustle, lakini sasa unapata bibi yake hataki kupatia chakula, so life ikafika mahali ikakuwa, yeah, the husband yule mtu mwenye haizi ongea, so the wife mwenye alikuwa hataki, like you were seated on the table having a meal together. The moment unajua umemeka kaugali ka kwanza, you are not supposed to take that hand there for the second round. That was illegal. Yeah, so nakuta unapatiwa macho zingine pale za red, unatolewa macho zenye hujaiona. But I looked at that and I told myself, I think I need to now try to think outside the pattern or outside the box. Yeah, but I think I went beyond. I decided to start thinking outside the patterns of this world. Nikaona sasa the wife is mistreating me, the husband haongei anything, and wakakuja mpaka sasa hata because nilikuwa nalala kwa nyumba na brother to my uncle's wife, so wakaplan pia kunifukuza kwa nyumba. So ikawa hivyo, nikaanza kuwa homeless in my own uncle's home. So the only thing I decided to do now, nikaanza kutafuta means, and because I used to go to church, ilifika mahali life ikakuwa ngumu. I ended up on streets. During the day I used to spend my days on the streets. Nilikuwa naenda na spend my day huko Marikiti na ma street boys, tunakula hizi machungwa na ndizi zenye sana zilikuwa ni machungwa zile zimetupwa kwa bin. Ikifika jioni ninaenda now, nilikuwa ninaenda church na pastor alikuwa amenijua, so nilikuwa naenda nalala ndani ya church. Actually, if I can mention, that was Redeemed Gospel Church in Mathare 4B, and I was really treated well with that pastor. Anaitwa pastor, kama naweza mtaja, anaitwa pastor Peter Mwangangi, akana run church ya Redeemed Gospel Church kwa pale Mathare 4B. So pastor alini accommodate in his church for 9 months, lakini hapo anajua nina spend the day kwa streets. So during the day, asubuhi ikifika ninatoka church ninaenda kwa street na Kamarikiti huko na street boys, na survive na hizo machungwa, unakula hizo na tafuta maji. Sasa ungemwambia kuna shida
Okay, I think at that point, bado unajua there was that fear and I just didn't want much people to know much what was really happening in my life because nilikuwa naogopa that stigma yenye ningepata after like ye kujua I was feeling like maybe the family will know and then I get stigmatized and I was just trying to cover up things. But ilifika mahali I think just God akamtouch me. Siku moja akakuja asubuhi because he knew I was jobless. So asubuhi tulikuwa na attend Sunday school. So akaambia mwalimu wa Sunday school ile sadaka yenye inasaka yote leo asubuhi mpatie John Bosco, hii pesa enda anzishe biashara. I can remember hiyo sadaka yenye tulikuwa tumechanga, it was 91 shillings. So nikapatiwa hiyo niende kuanzisha biashara. So the only thing I could think of ilikuwa ni kuhawk ndizi. So nikatoka na hiyo pesa nikaenda Gikomba. 91 shillings, yes. That was in 2005. That was a lot of money. Yeah, hiyo ilikuwa bado ni pesa. Kwangu ilikuwa ni pesa nyingi kwa sababu ni kijana nimetoka ushago, so nilikuwa nikiwa na 100 shillings. Kwangu nilikuwa naona ni pesa nyingi. So nikaenda siku ya kwanza na hiyo pesa nikanunua ndizi. Nikazungusha, people are not buying. Nikazungusha watu wanunui. Nikakaa chini nikazikula karibu zote. Yeah, so zenye zilibaki kidogo nikazungusha kidogo, hizo kibahati zikaenda. So the following day nikajiambia, no, this time I'm not going to do ndizi, let me try something else. So nilikuwa na kale ka backpack. So nikaenda nikanunua avocado. Na nikatafuta beseni kadogo nikanunua, I think it was 10 shillings. So nikaanza kuzungusha avocado. So avocado worked for me because I remember the first day I made a profit of 195 shillings. That was a lot of money for me because it was an amount of money I had never touched on a single day in my entire life. 195 shillings. Yes, 195. So nilikuwa nachukua ndizi hizo sasa avocado Gikomba, nazungusha nakuja Isli, napita Isli Garissa Lodge mpaka Mathare, nakuja Mathare kwa barabara huku Juja Road, natembeza kwa hizi vibanda vinauza chakula. And by then I was selling one avocado for 5 shillings, some were going for 3 shillings. Yenye nimenunua kama avocado nimenunua shilingi moja na sumuni ama shilingi moja nauza shilingi 3. Yenye nimenunua shilingi 3 nauza shilingi 5. So it was just like getting 2-3 shillings per, at most it was 2.5 shillings per fruit. Na at the end of the day napata nimeunda around 200 shillings. So because sikuwa sasa nimeelewa sana mambo ya biashara, nikauza avocado wakati season ya avocado iliisha. I didn't know what to do next. Nikarudi nikakwama. So I went back to square zero. Nikarudi tena nikajipata narudi huko Marikiti, niko tu na vijana wa streets pale, tunakaa chini hizo lori, tuna spend the day pale, we just eat those oranges. Ikifika jioni natoka kitu around 6 natembea pole. Na soko unajua Marikiti nafungwa mapema saa 8 washaanza clinic. So ninakaa tuko na randa tao, ikifika majioni around 5-6 naanza kutembea na kuja home. Ikifika Mathare naenda kaa nimebisha kwa pasa na patiwa funguo, naenda nafungua church. And then the good thing is that I was very very prayerful. So it was not only that taking advantage to sleep in the church, but I chose to build myself spiritually as well. So nilikuwa nina lala church, and the church was being used as a school, and I think it's a school even now. So ilikuwa ikifika asubuhi ninatoka, jioni of course niingia church na lala, napiga prayers mpaka around midnight. After midnight nalala, ikifika around 4 am naamka napiga prayers tena. And God was so gracious to me. I used to, nilikuwa na ile flow ya kuomba. So naomba ikifika around 7 ninatoka, watoto wanaingia shule, mimi natoka nienda kwa street. So it happened for 9 months nikiwa pale. And by the pastor kwaijua. And then after that sasa kuna siku moja nikafikiria nitafute kazi ya hoteli. So nikaenda nikizunguka nikiulizia vibarua za hoteli. Tena nikapata mama mmoja akanipatia kazi ya hoteli, alikuwa ananipa 100 shillings per day. Nikaona sasa hii nayo tena ni jackpot. Because unajua asubuhi nikiamka naingia job kitu. Asubuhi breakfast ni hapo, tena unakula vizuri chapati na chai, lunch kuna rice na beef ama chapati na beef ama chipo na beef. Hapo ana ninyima food. So nikafanya hapo for some time. And then unajua unakaa mahali unaanza kuboeka nini, issues nini, nikatoka.
So kutoka hapo nikaanza tena kuhangaika, hakuna means. Kazi nilipata next nikakuja nikapata kazi ya 40 bob per day, ni kazi ya hoteli tena. Sasa hapa nilikuwa naamshwa 4 in the morning, nafanya kazi mpaka around 10:30 pm, na kwa siku nalipwa 40 shillings. And I remember nilifanya kazi pale for almost a month and I was never paid even a single penny. Nikatoka hapo nikaacha tena nikapata kazi mahali pengine. Penye nilipata kazi hapo ilikuwa inafika jioni nafaa kulipwa 100 shillings tena. Kwa jioni naambiwa enda utalipwa kesho. Na hii ni kazi unaingia 5 unatoka 10:30 pia. Ilifika mahali mara ya mwisho nikifikisha pesa zangu, mshahara ilikuwa ni kupigwa. Nikapigwa, nishambuliwa na jamaa tu. Yes, na walikuwa ni mastaff wenye walikuwa wameingia shift ya usiku. I don't know why that happened. That sikuielewa. And because mimi mtu nilikuwa nimeenda deep sana in prayers, nilipigwa nikatoka hapa, hata I was even bleeding kwa mdomo na shangaa mbona nimepigwa. So nikatoka nikaenda and that was it. Nikaacha kutafuta kazi za hoteli, nikaanza kufikiria ni nini naweza kufanya. So every time nilikuwa nikikosa means inabidi tena narudi kwa street. Naenda sasa mali pangu kwa kusurvive ikawa ni mali. But hivyo tu kusurvive Mathare ikafika 2007 wakati tulikuwa kuna ile vita ya Mungiki na the youth, and then elections zikawa zimekaribia pia. Mimi nikaona hapa ile sana gaya ya vita, nikatoka Mathare nikahamia Dandora. Kwenda Dandora penye nilihamia nikapata kuna church ilikuwa pale, na ilikuwa ni branch ya church yenye nilikuwa naenda nikiwa ushago na ni church nimelelewa. So nikaenda nikaanza kuenda hiyo church. And by then nikihamia Dandora nilikuwa nafanya kibarua isilia hoteli. Hiyo kibarua ikaisha tu within a month, nikabaki tena jobless. So luckily venye nilikuwa naenda church, nikaenda nikaambia pastor niombe nipate job because nilikuwa sasa sina means. Hiyo church pastor akaniombea na nikajaribu kutafuta job ikashindikana. Akaniambia hama uje uishi hapa church, utakuwa unasaidia tu job hapa hivi. At least ukuwe na mahali pa kuishi. Nikaenda nikaishi kwa hiyo church. So wakati nilikuwa naishi hapo, after a few months nikakuja one of the church members akakuja akakufa. It was a lady and she's a nurse in Kenyatta National Hospital. Akakuja akanihoji akaniuliza, kijana wewe ni nani, unasoma mpaka wapi, uko na ujuzi gani? Nikamwambia mimi nimesoma mpaka class 8 and beyond that sina ujuzi mwingine. Nilifuata nijifunza kazi ya kutengeneza magari pia, lakini hiyo course ilikuwa. Akaniambia tafuta college mahali penye unaweza enda na upewe free structure related ni kusponsor uende shule. So hapo penye nilikuwa naishi kwa hiyo church kulikuwa na kijana, na huyo kijana alikuwa ako college. Alikuwa kwa college moja hapa Buruburu. So akaniambia acha nitakuletea free structure kesho. Penye alienda shule akirudi akapitia college fulani inaitwa IAT. It's an international college. Akakuja na free structure akaniambia by the way join mtu class 8 unaweza kufanya hii course nikamsaidia. Ilikuwa nilifanya course inaitwa ICDL, International Computer Driving License. Hiyo basically na mambo ya computer packages. Yeah, so nilifanya. It was a very difficult course kwa sababu mtu wa class 8 hajai kuuza computer ingine operatiwa aje. Lakini it was a very difficult course, but I managed kufanya na nikapass. Maana unapata mnafanya exams ni online, you get less than 75%, you are a failure, you have to resit the exam again na unalipia. So me I thank God because nilifanya exams na nikapita. So at least nikapata from class 8 nikakuja sasa nikaingia college nikapata certificate ya computer at least nikawa nikapata knowledge ya kuoperate computer. So from there that was 2008. Then 2009 pale penye nilikuwa naishi kwa hiyo church. So there was a day nilitoka nikaenda ushago, nikaomba ruhusa nikaenda home. So kwenda kufika nyumbani nikapata nimeandikiwa message na one of the church elders akaniambia usirudi, kaa home mpaka siku yenye utaitwa. So nikakaa home for about 3 months nikingoja niitwe nirudi kwenye nilikuwa nakaa. Kwa sasa nilikuwa nakaa kwa church ndio nilikuwa na serve hapo. Me I had committed my life to God kabisa, na church was my place. Kama ungenipata home ungenipata church, na kama si church ungenipata niko kazini. Those were the 3 places ungenipata: kwangu, church ama kazini. Yeah. So nikakaa nikangoja kuitwa, sikuitwa. Nimekaa home 3 months kuona hapa life
home pia inimeleki. Nikaamua tu nikarudi Nairobi na nikaenda kwa hiyo church. Kufika pale sikuwa najua nimefanya makosa gani, kwa sikuwa nimefanya anything. Nilifika pale nikafukuzwa. Yes, nikafukuzwa penye nilikuwa na shiriki na ninaishi hapo. Nikauliza ni nini na happen, hakuna kitu naambiwa. Church elders waniambia anything, pastor pia haniambia anything. Cause ni church yenye pastors wanakuja wakibadilishwa. So wanasema tu kijana hatumtaki kwa hiyo church hapo. Sasa nashangaa ni nini nimekosa. So kuna siku nakumbuka nilifungiwa mpaka nje ya gate, vitu zangu zikarushiwa juu ya gate. Nikarushiwa vitu ndani ya church, yes. So the only time I was allowed to step in the compound was on Sunday, wakati wa service. Na service ikisha immediately I was not supposed even to be seen loitering around there. Ikawa hivyo. So nikarudi kuishi Mathare. Kurudi kuishi Mathare, nikaenda kuishi na sister yangu sasa mkubwa mwenye nafuata mara mbili. Nikaishi naye na nilikuwa na brother yangu mwenye ananifuata tu. Sasa kwenda kuishi na sister yangu nilikuja sijui nini, I don't know what happened. Wenye nilitoka tu church nikaenda kwa sister yangu, siku yangu ilipasuka ndani. Nikaanza kutoa damu. So siku ikaanza bleed for 3 days. Nikakimbia Kenyatta nikaangaliwa. Nikasema hakuna kitu ndani ya siku, but nilikuwa na bleed ile serious. So nika bleed for 3 days. After that ikakuwa ni pass and it was very very painful. Kutoka hapo nikaenda after around a week kichwa ikafura side moja. Ikafura kichwa kabisa, this side I cannot talk, I cannot move, I cannot eat. Sasa nikaangalia nikaona sasa nini life yangu imefika mwisho, ninakufa. Nimekosea nini Mungu? Kwa sababu kila mahali penye napita ninakuwa rejected na watu. Yaani life inanipiga left center right. Sasa niko na hapa kuna spiritual rejection sasa imeniattack. Kila mahali nakataliwa mpaka ndani ya kanisa. Ukiuliza ni nini umefanya, hauambiwi anything. Nikavumilia tu. But because I was a very prayerful person, kukakaa after almost a month nikaenda kwa rafiki yangu, hata anaishi hapa around. Mwenye tulikuwa tunaomba na yeye. Nikamwambia, alikuwa anaitwa Morris. Nikamwambia Morris, hii ugonjwa wangu ni ugonjwa gani? Naenda hospitali napimwa, ugonjwa haionekani. Daktari anaangalia hakuna anything. Na meza dawa sikuoni, hata painkiller hazifanyi anything. Yeah, by then alikuwa anaenda kwa church one of the pastors hapa Nairobi, one of the popular pastors. Na venye nilifika kwake akanipatia kachupa ka anointing oil. Nimebaki anointing oil kidogo. Akaniambia what you do, chukua hii mafuta ya anointing oil kwa forehead, alafu upeleke kwa mama fulani muombaji, atakuombea na utapona. Nikamwambia sawa. Nikachukua that anointing oil nikajipaka, nikalala kwa kiti kwake. Wakati nililala kwa kiti kwake, hata ikumaliza dakika 2, nilikuwa nimelalia hii side maana ndio ilikuwa inaniuma, so nimeishikilia. Kidogo nikaanza kusikia kitu kama maji inatoka ndani ya masikio yangu. Nikaanza kusikia kitu kama maji inatoka ndani ya masikio. Kutoka hivi nikapata ni zile, unaona zile ni dudu zinatoka ndani ya masikio yangu. Zile zile zinaonekana kwa zile latrines za ushago. I don't know, I'm missing the name lakini yeah. So hizo dudu zake zikaanza kutoka ndani ya masikio. After 2 kupaka data hiyo. Akaniambia so unaona God has already started working through your life. So kutoka hapo tukaenda kanipeleka kwa hiyo mama alikuwa Korina. Huyo mama akaniambia sitakuombea kwa hii nyumba yangu. Nataka tuende na wewe mpaka penye unaishi. That's where we're going to initiate all the prayers. Which I agreed to, and then tukatoka naye pale na huyo jamaa rafiki yangu. Na huyo mama alikuwa na msichana wake Mkorino, walikuwa wakiombea watu pamoja wakiwa wawili. So tukaenda mpaka kwa nyumba penye naishi. Kufika pale akaambia sister yangu leta chumvi, leta jug moja ya maji na glass. So my sister akawapatia, wakachukua maji wakakoroga. Wakanipatia 1 glass nikakunywa, wakachukua ingine wakanimwagia kwa kichwa wakaniosha, alafu akaanza kuniombea. Wakaniambia wewe venye unaenda nyumbani, ulienda ukaroga. Na ilikuwa ukufe au ungepona. Na kwa sababu tumekuombea wale ambao wamekufanyia mambo mabaya itawarudia. Unajua nilikuwa hata siwezi kuongea vizuri, hata kugeuka kuongea like kufanya anything. Nilikuwa like mwili inaenda ikiisha sasa. All this side. Sasa ni kichwa ndio ilikuwa imeanza kuwa numb. One side. They came the following day. Hawakuamini. Walikuja wakapata niko so much lively, uchungu imeisha na nimepona kabisa. So since then nikapona from that. After that encounter nikaanza sasa
nikaanza sasa kutafuta other means venye life yangu itaendelea. So one of the friends from the church penye nilikuwa nimefukuzwa, one Sunday nikiwa church akaniambia, this is what you're going to do. Because I have a shop na mimi sina mtu wa kunirun, na mimi mwenyewe nimeandikwa kazi kwa Wahindi, wacha tuende tuishi na wewe, you'll be selling for me, we live together. Alafu mimi nitakuwa naenda kazi kwa Wahindi, wewe unakaa. So he's the one who pulled me out of Mathare, akanitoa huko akanileta Embakasi Tasia. So nikaanza kuishi na yeye. So ilikuwa tunaamka at 4 in the morning, tunapika mandazi, tunapika ngumu, around saa 1 yeye anatoka anaenda kazi, mimi nabaki kwa duka na